Okay, so let's start. Okay, the last day we have discussed regarding the VACPR theory. Okay, so today we will discuss some questions regarding the VACPR concept. Okay, the first questions, the first question that we have to discuss is this one: the shape of sulfur dioxide is bent, whereas the shape of carbon dioxide is linear. Explain. How can we explain this? क्या बोलबे क्षितिज इसको एक्सप्लेन कर पाओगे? अच्छा ठीक है, चलो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर निकालो, जियोमेट्री निकालो. Which one is the central atom in carbon dioxide? Carbon is the central atom. How many electrons are there in carbon? How many electrons are there in carbon? So there are 6 electrons in carbon. So the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p2. Right. So 2s and 2p are the balanced shell. So this is 2s and this is 2p. Alright, that's it. Now this ground state cannot accommodate 4 oxygen atoms, 2 having sigma bond and 2 having pi bond. So what will happen? This electron from 2s will jump to the 2p orbitals. Hence, it will form like this: 1, 2, 3, 4. So 4 oxygen atoms will form bonds like this: 2 oxygen sigma bond and 2 oxygen pi bonds. Now, as we have discussed, the VACPR theory does not consider the pi electrons or the pi bonds rather. So that is why these 2 oxygens will be considered in bonding. So how many bond pairs are there? There are 2 bond pairs. And how many lone pairs are there? 0 lone pair. So overall 2. So that means the shape of carbon dioxide is linear, but there is a pi bond we have to show. So this is the linear geometry of carbon dioxide. Okay, but if you consider sulfur dioxide, so this is sulfur dioxide. So sulfur has got how many electrons? 16. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, and finally 3p what? 4. Isn't it? Now 3s, 3p, these are the valence shell of sulfur. So 3s2 and 3p4, 3, 4. So that is the reason why, see, sulfur can accommodate 2 oxygen atom with sigma bonds. But there are also 2 pi bonds with 2 more oxygens. Okay, so we cannot show the pi bond here. So in the ground state, it cannot show pi bond. Now it has to go to the excited state, which is the vacant d orbital. ये जो vacant d orbital है, इसमें जाएगा एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से? From this 3s2, sorry 3p to 3d. So what will happen? Like this, like this. 2s, sorry 3s, 3p, and 3d.
So one oxygen sigma bond, another oxygen sigma bond, one oxygen with a pi bond, another oxygen with a pi bond. Okay. So how many lone pairs are there? Keval one. And how many bond pairs are there? Two. So that means one lone pair plus two bond pair. So overall three. If it is three, then what is the expected geometry? Trigonal planar. But due to the presence of lone pair, it becomes bent. So that is the reason why sulfur dioxide has got a bent geometry. This is the reason why sulfur dioxide has got a bent geometry, whereas carbon dioxide has got a linear geometry. Understood? বোঝা গেল everyone? No doubt? কোন জায়গাটা বুঝলে না? আরেকবার বলো। SO2 সালফার, হ্যাঁ বলো, তুমি বলো কি কি হলো সালফার ডাইঅক্সাইডে? সেন্ট্রাল অ্যাটম কোনটা? সালফার। তো সালফারের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন লিখলাম, দিস ইজ দ্য ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কোনগুলো? 3s 3p। okay, so this we have shown, this is the 3s and this is the 3p and this is the vacant 3d। কোনো অসুবিধা নেই, ইলেকট্রন গুলো বললাম। ওকে, এইবার দেখতে পাচ্ছি যে we cannot accommodate 4 oxygen atoms। 4 means 2 sigma electrons, sigma bonds and 2 pi bonds। okay, so we cannot accommodate these 4 electrons here in the ground state। তাহলে কি করতে হবে? We have to move towards the excited state of sulfur। So how to move? Just send one electron from the 3s towards the 3p। So that's it। Now what will happen? Now what will happen? In the excited state, this oxygen sigma bonds can be formed and the oxygen pi bonds can also be formed। But আমাদেরকে কি কনসিডার করতে হবে? লোন পেয়ার এন্ড বন্ড পেয়ার। বন্ড পেয়ার মিন্স only the sigma bond pair, only the sigma bond pair, we cannot consider a pi bond pair। So that is why 1 plus 2, that is 3, one lone pair and two bond pair, so overall 3। 3 means কি হয়? Trigonal planar, but due to the presence of lone pair it becomes tetrahedra bent। okay, তো একটা কোয়েশ্চেন আর আনসার তোমরা এখনই লিখবে। now only you will write, compare the bond angles of ammonia and water। চলো, just have a try। I am giving you 5 minutes। okay, after 5 minutes you people will tell me what you have done and with a proper explanation। okay, start writing। and if you need any help, any data that you want, you can tell me। কিছু লাগবে? হচ্ছে? মানুষ করতে পারছো? ওকে, ট্রাই করো। सलोनी हो रहा है? स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री।
सलोनी का हो रहा है जियोमेट्री। क्षितिज बन रहा है। ओके करो, करके बताओ। আচ্ছা আমরা রেজোনেন্স ডিসকাস করেছিলাম। হ্যাঁ না না কোনটা বললে? হ্যাঁ করেছিলাম তো। রেজোনেন্সে একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছিলাম যে কার্বনেট অল দ্য সিও বন্ডস আর ইকুইভ্যালেন্ট। আচ্ছা এটা পড়ো তারপর ডিসকাস করছি। যার হবে সে আমাকে বলবে, হ্যাঁ। জাস্ট কম্পেয়ার দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেলস, হ্যাঁ, কোনটাতে বেশি হবে এবং কোনটাতে কম হবে। মণিশঙ্কর রয়েছে? শুনতে পারলাম না, আরেকবার বলো তাড়াতাড়ি। Equal? How can they be equal? Tetrahedral. Okay, it is supposed to be equal, but actually are they equal? Equal হবে না। তাহলে which factor is responsible for this? হ্যাঁ, bond pair, lone pair. Exactly, lone pair is responsible for this. Okay, so let's discuss. হয়ে গেছে, বলো। Okay, okay, okay. uh, NH3, this is NH3. All right, I'm not
discussing the entire structure, entire procedure, because we have already done nothing new. Okay, so this is ammonia and this is the structure of water. Okay, last day we have done the structure of ammonia as well as the structure of water. Alright, now in case of water, what can we see? We can see two lone pair of electron. Okay, whereas in case of ammonia, we can see only one lone pair of electron. Alright, see, in case of ammonia, a very nice lone pair repulsion is present. Sorry, in case of water, a very strong lone pair repulsion is present. Everyone understood? Understood? In case of water, a very strong lone pair repulsion is present. Whereas in case of ammonia, there is only lone pair bond pair repulsion, and there is also some bond pair repulsion as well. See, these lone pair bond pair repulsion or bond pair repulsion is also present in case of water. But according to VSEPR theory, we know that a lone pair repulsion is greater compared to a lone pair bond pair repulsion, and finally a bond pair repulsion is very less, so we can obviously ignore that. So according to these two factors, we can conclude that water is having a lesser bond angle. The reason is due to the presence of lone pair repulsion. So due to the presence of lone pair repulsion, water has comparatively lower bond angle than that of ammonia. Okay, everyone understood? Understood? Okay, let's discuss another one. Question: the two possible structures of SF4 are as follows. See, two structures are given. Like this is number one. This is the first one, and this is the second one. All right. Now what you have to do? You will have to choose whether the first one or the second one is correct. Okay, so choose the correct one with proper explanation. Chalo, who will answer this question? Who will answer this question? के बोलबे बोलो? সন্দীপন বলবে? একটু ভাবনা চিন্তা করে বলো। দেখো দেখো নিশ্চয়ই। কে মণিশঙ্কর? আচ্ছা বলো, তুমি বলো।
হুম, মানে এক্সপ্লেনেশনটা ঠিক হচ্ছে না, আরেকবার। ইয়েস, দেখো সহজ ভাষায় বলতে গেলে, in this case three lone pair bond pair repulsions are present, right? Three lone pair bond pair repulsions are present. Okay. Whereas in case of the second one, there are two lone pair bond pair repulsions that are present. Whereas we cannot consider these lone pair bond pair repulsions because the bond angle is 120 degree. So it is very less. So these bond pair lone pair repulsion you don't have to consider. So what can we see? In case of the second one, there are only two lone pair bond pair repulsion. Okay. Whereas in case of the first one, there are three lone pair bond pair repulsion. হচ্ছে না তিনটে? তিনটে equatorial fluorine, three equatorial fluorines are there. All these SF bond pair, they will have a repulsion with the lone pair over the sulfur atom. But in the second case, what can we see? See, in the first case also, what is the bond angle? What is the bond angle between the lone pair and the bond pair? 90 degree, na? Right. Whereas these lone pair bond angle will be 90 degree also. But the other lone pair repulsion bond angle is obviously how much? 120 degree. So that is why we are least bothered with the lone pair and the equatorial SF bond pair repulsion. Understood? आया समझ में सबको? फर्स्ट वन वाला क्या हुआ, समझ में आया? नहीं आया? ओके, ठीक है, चलो तो थोड़ा सा टीबीपी स्ट्रक्चर को समझते हैं. A TBP structure looks something like this, right? This is a trigon, and over the trigon, two axes are there like this. So ये जो bond है ऊपर और नीचे, इसको हम बोलते हैं axial bond, alright? और ये जो तीनों bond है, इन bonds को हम बोलते हैं equatorial bond. इतना तो ठीक है, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी मुझे ये चीज बताओ कि एक एक्सियल बॉन्ड और एक इक्वेटोरियल बॉन्ड में एंगल कितना होता है? व्हाट इज द एंगल? तुम ही बताओ. क्या लगता है? एक पेपर के ऊपर ट्रायंगल ड्रॉ करो, उसकी 90 डिग्री, बिल्कुल, दिस इज 90 डिग्री. सो व्हाट अबाउट दिस वन? ये बॉन्ड एंगल कितने का है? देख के बताओ. मतलब ये जो ट्रायंगल हो गया, हाँ बिल्कुल, दिस इज 120 डिग्री. ये ट्रायंगल के बीच का जो तीनों एंगल बनता है ऐसे सेंटर में, तो एक एक कितना होगा? 120 डिग्री करके होगा. तो अभी चलो ऊपर पिक्चर में, अभी पिक्चर में चलो. अभी समझ में आ रहा है ये लोन पेयर और ये जो बॉन्ड पेयर है, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री ना? लोन पेयर कहाँ पे है? लोन पेयर है एक्सियल बॉन्ड में बेसिकली. So the bond angle between the equatorial fluorine atoms and the lone pair is of course 90 degree. Yes or no? Okay. Whereas in case of this one, what about the bond angle of these two, lone pair and bond pair? 90 degree na? Obviously we will consider these 90 degree bond angles.
But whereas in case of these equatorial bonds and the lone pair, the bond angle is more. कितना होता है 120 डिग्री, क्योंकि इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में एंगल कितना होता है 120 डिग्री। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, तो इन सब के बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा ना। सो ऑब्वियसली 120 डिग्री मतलब वो थोड़ा सा दूर है, तो दूर होने के लिए वो जो रिपल्शन होगा वी कैन इजीली इग्नोर दैट रिपल्शन। ओके, so that is the reason why I have written that there is only two lone pair bond pair repulsion, whereas in this case there are three lone pair bond pair repulsion। आया समझ में? So which one will be favored according to VSEPR theory? Which one will be favored? जिसमें repulsion minimum होगा, क्योंकि VSEPR theory क्या कहता है, एक मॉलिक्यूल हमेशा कोशिश करता है कि रिपल्शन को मिनिमाइज किया जाए। So which one will be the answer? One or two? One will be the answer और टू विल बी द आंसर। थोड़ा सा सोच के बताओ, वन और टू। वन में तो तीन रिपल्शन है, टू में तो मत सिर्फ दो है, तो कौन सा होगा? टू ही होगा, हेंस इज मोर फेवर्ड। आया समझ में? वन में कितना लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है? तीन है ना। टू में कितना है? दो है, तो दैट इज द रीजन व्हाई टू इज मोर फेवर्ड। সবাই বুঝতে পেরেছো? क्षितिज समझ में आया? বাকি সৌম্যদীপ বুঝতে পেরেছো? সাগ্নিক বুঝতে পেরেছো? ওকে, আচ্ছা, তোমাদের টেস্ট কিন্তু কবে বলেছিলাম? সোমবার 10:30। আশা করি টিচমেন্টে তোমরা একটা নোটিশ পেয়েছো অলরেডি রিগার্ডিং দ্য টেস্ট, তাই তো? I have already uploaded the question paper. You will get it on time, that is on Monday. Okay, and one more thing, you people will upload PDF. Okay, don't upload JPG image. Understood? Okay, so these are, हाँ बोलो। टाइम रात को होगा 10:30 से। और टाइम लिमिट कितना है? 40 मार्क्स का पेपर होगा, 70 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ओके, so this is everything regarding the VACPR theory. Okay, and we have concluded everything. We have discussed everything regarding the VACPR theory. Now, if anyone is having any doubt regarding this theory, you can ask me. Any doubt? Anyone? क्षितिज को कोई डाउट? No doubt.